You seem to have a lot of energy this morning. Would you say have a good practice like this is the key to continue to have success during the games? Yeah, for sure. The way you practice, it's the way you play. So yeah, obviously gotta keep high tempo and practice same hard as I play or as everyone here plays. You're right. You've had people tell you all throughout the season, do this, do that. But when you convince yourself of something, what's the value of that? I mean, it's funny how it comes when when no one needs to tell me and I just like focus on myself and I do the things that I actually want to do, and then it comes natural and looks good on the TV and feels good on the ice. I get more opportunities, more shots, more puck, more plays. So it's good. It's just one game, but it's pretty good. Nobody wants to struggle. Nobody wants to go through struggles. But when you do, what do you gain from that? What's the value of that? And you learn every day. You just gotta work hard and believe that your time is coming. I think that's what I did the whole year. Obviously, you gotta change some things off the ice, maybe even on the ice, and then just gotta believe in yourself and put in that work. You had plenty of great games before, like Saturday. What's the key to your consistency, you would say? Just gotta go out there and do it again. There is no such a thing as a key or anything. It's just gotta play with anger every game, and that's what I'm looking forward to. But is there a way to prepare or things you can do just to try to reach consistency? It's all about the mindset. I feel like it doesn't matter how your body feels or what's happening around you. It's the way your mind is prepared for the game, and if you prepare yourself that way that you want to dominate, I think it's sooner or later it's going to happen. And Have you over the last 2 seasons? It helps. Oh yeah, that helps for sure. I mean, we played a lot of games together. We pretty much played the same way and find it easy to play with each other. We're having a lot of fun playing with each other. We talk a lot, so for sure helped me getting back, and it was a huge part of me getting more comfortable out there. And today and even before earlier this season, they helped me a lot getting into the game of the NHL, and just it was a great feeling getting back to him right away and get things going. They're both in the rumor mill. They're both free agents at the end of the year. Would it be tough for you? Also, can you explain how tough it would be for the team if they're both traded in the next few days? Yeah, I mean, whoever it is in this team, I think we're a tight group, and it would be tough if any would be traded. But we're sticking to each other right now and take it day by day and enjoying the time we have each other. Were you able to enjoy the break, or you were forced to have some treatments during those days? I was doing both. Yeah. Both? Okay. Thank you. So you've been staying in Montreal during the Yep. You don't seem to be impaired by your injury. You're shooting the puck like. Quand tu vois un gars comme Juraj jouer comme il a joué samedi, là on se dit wow, là c'est le premier choix du Canadien. Toi, comme gardien de but, tu as eu à travailler de bonheur dans ta préparation de game. Ça fait partie un peu de la nature de la job que vous avez à faire. Pour un jeune joueur, apprendre à préparer ses games mentalement, c'est-tu un défi d'apprendre à arriver là et bien le faire?
Oui, c'est sûr. Je pense que c'est juste en étant le premier choix total, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pression qui vient avec aussi. Des fois, quand tu es jeune, tu es plus là, tu veux juste avoir du fun, puis tu penses un peu moins le côté préparation, le côté business. Mais c'est un jeune qui apprend. On a beaucoup de jeunes ici aussi qui prennent de plus en plus d'expérience. Puis on l'a vu l'année passée aussi quand il est revenu du break, il avait connu une excellente fin de saison. On va espérer que ce soit encore la même chose cette année. Il a vraiment connu un excellent match à Ottawa. Il était heavy, pas de lancer au filet, puis des bonnes mises en échec. Puis même aujourd'hui à la pratique aussi, j'ai beaucoup aimé son intensité. Puis on espère que ça continue. À tes yeux, c'est-tu un gars qui est vraiment sur le bord de la trouver sa game, comme vous dites, des joueurs? Oui, je pense que oui. Il y a eu plusieurs bons moments aussi durant la saison. Puis, comme tu dis, par la préparation, d'arriver comme ça, de pouvoir jouer tous les soirs, d'être constant à chaque soir, de travailler, amener toujours la même intensité. Mais on sait qu'il est capable de le faire, on sait qu'il a les atouts pour le faire. Puis je suis bien confiant pour le reste de la saison pour lui. J'en glisse un autre, mais tu as passé quasiment 2 semaines avec les meilleurs. Juste sur cet aspect-là, la préparation. As-tu vu une différence sur ces gars d'élite-là? Bien, c'est sûr, je les voyais au niveau de la pratique. On a vu aussi la première pratique optionnelle qu'on a eue, évidemment, Nate et Sid qui sont venus pratiquer. C'était 2 gars qui jouent énormément de minutes dans leur équipe. Puis même la première journée qui a pu prendre congé, ils sont venus à l'aréna, même si c'était pas longtemps, ils ont embarqué un 15 minutes ensemble, fait des répétitions, fait des bonnes choses, puis ils sont partis. C'est sûr, avant les matchs, j'étais pas là non plus pour voir ce qu'ils faisaient exactement dans la chambre et tout ça. Mais c'est sûr, il y a toujours des choses à apprendre d'eux. Merci. Quel impact ça peut avoir pour certains, c'est frais encore, mais d'avoir passé justement une dizaine de jours à affronter aussi à l'entraînement les tirs de ces. Tu parlais d'affronter la première unité de powerplay, que c'était complètement incroyable. Qu'est-ce que ça peut t'amener à long terme? Oui, c'était juste bon de faire des bonnes reps, de patiner pendant 2 semaines. On a patiné tous les jours sauf une journée. Donc, de pouvoir aller sur la glace de même, puis continuer à rester actif, faire des bonnes répétitions. C'était tous des nouveaux joueurs pour moi, tous des joueurs élites. Donc, à chaque fois qu'ils venaient lancer, tu n'avais aucune idée où ce qu'ils allaient lancer. Donc, c'était vraiment d'être plus patient, avoir un meilleur tracking pour essayer de faire les arrêts. Puis, je pense plus les jours allaient, mieux mes pratiques étaient. Puis, non, c'est ça, je peux prendre beaucoup d'expérience de ça. Y a-t-il quelqu'un qui t'a impressionné quand Martin parlait de l'expérience, de la préparation, ces choses-là? Oui, bien, c'est sûr, avant les matchs, j'étais pas là dans le vestiaire, donc il y a beaucoup de parties que j'ai manqué un peu. Mais on l'a vu juste la première journée qu'on a une pratique optionnelle. Il y avait seulement les joueurs qui n'ont pas joué, plus Nate et Sid qui sont venus à l'aréna. Donc, c'est assez impressionnant de voir leur éthique de travail, les voir rentrer de même. C'est des gars qui jouent des grosses minutes avec leur équipe, qui sont beaucoup sur la glace, puis qui viennent au genre de congé comme ça. Puis, même si c'est pas longtemps, ils sont quand même venus 15-20 minutes, faire des bonnes reps, puis se préparer pour le prochain match. Penses-tu que cette expérience-là peut être When you're confident, you want Yeah, to I shoot, feel like am you I shoot right? more. Yeah, you probably shoot more. You feel like more plays are there, and shooting the puck more obviously will give you more confidence, though, in my opinion. Thank you. Yep. We were talking to Juraj a few minutes ago, and he said that he's still trying to figure out what kind of player he is. I mean, you went through that a few years before him. Is that something that all young players go through? Trying to figure out who you are, what type of player you want to become, and stuff like that? Well, yeah, it's a hard league, and you go through struggles. You go through times where you see what works, see what doesn't, and to play in this league a long time, you got to be a difference maker and find what you're good at and be really good at it. So, he's just in the process of that, just like any young player is, and it's fun to be a part of. How is he coming along, in your opinion? Pretty good. Yeah. Cole, you've been told what to do by coaches throughout your entire career, but when you finally make realizations for yourself, convincing yourself to do things, what's the power of that? I think the power of that goes back to the team. As an individual, if you're doing the right things and you're being really good at what your strengths are, I think that goes a long way with the team aspect of things. And if everybody brings that to the table, it's kind of like a domino effect where everybody starts pulling in the same direction. You can tell it's fun, and hockey's a lot better to play that way, in my opinion. When you go back a couple of years when you had a hard time scoring goals, what did you learn about yourself in that made you submit to the process of becoming the player you are now? Yeah, I mean, you're not going to score every game, but you miss that feeling. I think staying hungry and staying desperate in those times. I think don't get down on yourself, but for sure,
get some extra work in. Just keep doing the things that you're good at and take care of the team. And as long as that side of your game's kind of cleaned up, I think you get more chances, and then those pucks start going in. During the Four Nations Cup, John Cooper repeated a lot of times to his player to be more selfish, getting more shots on goal. As a young player, how much can it be difficult to be selfish on the ice, and how much for you as a forward, for Juraj, getting more shots, getting you more comfortable on the ice? Yeah, I mean, you always want to shoot the puck in dangerous areas. Shoot off passes, things like that. But sometimes you want to be out there and give the puck to the right guy or things like that. But hockey's so fast now that whenever you get a chance, you got to shoot it. And I wouldn't say it's a selfish thing either. I think if it's the right play, you should do it. And we always tell Slav to shoot more, and that's because he's got a really good shot and he's getting to those strong areas. So he'll figure it out. I'm not worried about that. Thank you. Take time for a young player to find what's going to be the right mental preparation before each game. Yeah, I mean, nobody really plays 82 games till you get to the NHL, and it's hard. I think being able to kind of tell yourself that it's a new opportunity. Every game's the biggest one, and it's hard to kind of get up for all 82, and you got to find a way to bring your best effort every night. And he doesn't look 20, but he's 20, and it's crazy to all of us too to see that. But what he's went through is unlike many people, and to do it in Montreal especially is pretty hard. So for him, we're all supporting him. We know the type of player that he is to our team, and the guy around the room that he is. So we love our guy. We love who we got, and I think he's going to take off soon.
savoir exactement ce qu'il va faire pour toi, puis ce qui va t'amener à aller chercher le meilleur quand la rondelle va tomber. C'est-tu un processus qui peut être long, ça? Puis comment ça se fait pour un joueur? Mais je pense que c'est différent pour chaque personne. C'est pas tout le monde... c'est pas tout le monde qui a le même chemin. Tu sais, puis le but, c'est d'arriver là. Tu sais, puis... ce processus-là, il n'est pas pareil pour tout le monde. Le temps que ça prend, il n'est pas pareil. Tu sais, c'est... tout jeune joueur, on essaie de les guider, de les supporter. On va continuer à faire ça. Tu sais. Mon autre petit point, pendant les 4 nations, Cooper a répété une couple de fois qu'il voulait voir les joueurs offensifs être un petit peu égoïstes, puis tire-les. Quand tu as une chance, tire. Tu as scoré quand même une coupe de buts dans ta vie, puis là, tu es coach maintenant. L'espèce de be selfish, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, de ce concept-là? Ben, moi, je pense que c'est un équilibre. Mais c'est d'avoir une mentalité d'attaquer. Tu sais. Moi, j'ai toujours été pas mal un pass-first guy. Puis je me suis fait dire beaucoup, pas juste par mes coachs, mon père, quand j'étais jeune. Il aimait ça que je lance plus. Il criait ça dans les de la okay. Mon père ne criait pas. Mais il se retenait beaucoup dans l'auto. Des fois, il s'échappait. Peux-tu lancer un petit peu plus? C'est un équilibre, mais il faut que tu sois dans le mode attaque. Tu sais, puis je sais que... Tu sais, je sais que c'est cool, puis... Il dit pourquoi qu'il le dit. Puis je le dis souvent à mes joueurs aussi, we need shooters. Tu sais? Fait que faut avoir une mentalité d'attaquer, pas juste defer. Sans remettre à quelqu'un d'autre. Hein? Délégué, oui. Déléguer. Tu sais, si t'es dans une zone payante, es-tu capable d'avoir cette mentalité-là, OK, c'est mon tour, tu sais, mais je sais, c'est une zone payante, puis t'as un gars sur le backdoor qui est tout ouvert, puis c'est un tap-in. Moi, je prendrais ça tout le temps, mais c'est rare que les gars sont bien ouverts pour des tap-in. C'est d'avoir un mode d'attaque, puis de pas avoir peur à prendre charge. Surtout quand que tu rassembles tous ces bons joueurs-là. Là. C'est tous des joueurs qui voient la glace bien. Tu sais, puis tu veux pas être égoïste, tu veux, tu sais. Puis, je pense que c'est bon pour rappeler au groupe de prendre charge, surtout quand tu es dans la zone payante. Martin, au sujet d'Arbor Jackay, comment tu évalues sa saison sur sa gestion de son jeu physique? Parce que ça a commencé au camp d'entraînement, on sait ce qui s'est passé. C'est un gars qui a une robustesse naturelle, il est craint par l'adversaire, mais en même temps, tu le veux sur la glace, puis qui réussisse à apaiser l'adversaire sans nécessairement se retrouver au banc des punitions tout le temps. Il a l'air à s'amuser pas mal dans ce rôle-là samedi, entre autres. Toi, tu le vois comment cette année? Mais je pense qu'il a pris un niveau de maturité qui est capable de faire ce job-là, puis pas coûter à l'équipe. Tu sais? Puis c'est une ligne, la ligne est fine. Tu sais? Puis faut que tu fasses attention tu sais, puis on parlait de Slav, tu sais, c'est un jeune joueur. Il essaie de jouer dans ses forces. Ses forces, c'est toujours proche de la ligne. Faut que tu fasses attention. T'sais. Fait que si tu lui dis, tu peux faire ça, mais tu peux pas faire ça. Mais tu peux faire ça à ce temps-là, mais tu peux pas faire ça à ce temps-là. T'sais. Fait que faut que tu fasses attention de pas trop essayer de corriger tout. Il va faire des erreurs puis de ce côté-là. Mais je pense qu'il a appris à se corriger. Puis ça a pris... On a eu... Ça fait quoi, 2-3 ans qu'on est avec Jacko, là? On a eu des conversations à travers ces années-là, mais il y a toujours eu un moment où il est capable de se corriger.
c'est là qu'on est, puis je trouve qu'il joue dans ses forces, puis il coûte pas à l'équipe. Alexandre, Simon et Hurt. Martin, salut. Pas un peu sur Slav encore. Tantôt, il utilise beaucoup le mot anger, colère, puis il faut que je joue avec ça parce que c'est là que je suis le plus efficace. Est-ce que tu vois les choses de la même façon un peu? Est-ce que ça doit faire partie de son identité? Puis si ça ne devient pas naturellement jouer avec cette espèce d'attitude fâchée-là, est-ce que ça se développe à ton avis? Est-ce que ça s'acquiert? Je pense que oui. Il y en a que c'est plus facile pour du monde que d'autres. Mais je pense que les joueurs, ils apprennent tout comment ils doivent se comporter pour se donner la meilleure chance d'aller chez leur propre succès. C'est pas pareil pour tous les joueurs. Mais, tu sais, jouer avec de la rage, jouer avec de la... comment tu dis ça? Anger? La colère. Tu sais. Des fois, c'est plus facile parce qu'il y a quelque chose qui arrive sur la glace qui te met en colère. Okay? Mais moi, c'est d'amener un niveau de combativité à toutes les games. Puis c'est pas nécessairement de la colère, mais des fois, c'est de la colère. T'sais, mais si tu arrives, il faut que je sois en colère à soir. Il faut que tu sois contrôlé. Il faut que tu comprennes c'est quoi il faut t'amener à la game. Puis des fois, mais qu'est-ce que tu t'amènes à la game? Ça va amener un niveau peut-être que tu vas aller chez de la colère. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est... Mais il n'y a pas tort. Il faut qu'il amène cette combativité-là. C'est là que ça part. Surtout avec son identité, son gabarit et tout. Il a l'air tellement dur sur lui-même. Est-ce que c'est le genre de gars avec qui il faut que tu jases un peu plus souvent pour le ramener et dire, regarde, arrête de te taper dessus? Mais je te dirais que, tu sais, je trouve qu'on est un staff qui on va avoir des touches avec tous les joueurs. Mais c'est sûr, les plus jeunes, ils ont plus de touches. Simon, Harry. Question rapide d'abord. Il y avait beaucoup d'absences ce matin à l'entraînement. Est-ce qu'il y en a que tu sais qui ne seront pas disponibles demain ou c'est à réviser demain? C'est révisé demain, c'est sûr, mais je peux dire que Docker ne jouera pas demain. Deuxième question. Tu nous dis souvent que les statistiques ne disent pas toute l'histoire, fait que je ne veux pas le faire de toute l'histoire. Jake Evans, à un certain moment de la saison, tout ce qui touchait, ça devenait des points. Récemment, son apport sur la feuille de match, et moi là, je pense que c'est 4 en 21. Est-ce que tu as vu quelque chose changer dans Evans? Est-ce que son jeu pour toi il est resté toujours le même? Comment tu analyses ça, cette grosse variation-là? Ben, je pense que c'est comme cette ligne-là avec Emil puis Army, tu sais, il était très, très efficace pour nous autres. Puis ça l'a aidé, ça l'a monté un niveau de confiance à Jake durant ce temps-là. On a perdu Emil, on a jonglé un petit peu. Fait que c'était comme pas recommencer, mais c'était pas la même confiance, la même familiarité côté line mates. J'ai aimé statistiquement le match de samedi. Les chiffres, ils ont pas dit que cette ligne-là a joué une grosse game, mais ils ont été très, très efficaces. Ils ont aidé à setter up les autres lignes qui embarquaient après eux autres. Moi, cette ligne-là, elle se ressemblait beaucoup. Fait que je pense que ça va aider à monter la confiance. Est-ce que tu t'attendrais justement que cette ligne-là reprenne un peu justement de remettre des points sur Oui. Ah oui. Oui. Hi. There were some, shall we say, bizarre scores Saturday in this league. We didn't really know what to expect after 2 weeks off. So what did you like about your team's play after 2 weeks off? And Monty in particular, you know, he practiced, but he didn't play for a couple of weeks. So what did you like in general? I mean, I liked how we were committed to the stuff that we talked about leading up to that game. You know, you take a break, you reflect, and then you come up with a plan how to attack what's next. And I felt we did that. I think we were very direct in our actions on the ice. And I thought Monty was solid. I didn't think we gave them much. So
I like the commitment to the group and, you know, coming off the break and having a plan and trying to execute it, and we did. When he stopped Giroux there, right, 30 seconds into the game, did that kind of settle you down to know that he was going to be on his game? I can't remember the clip, to be honest, because I felt in the first period, I felt their only 5-on-5 chance was the breakaway. Can you remind me of that chance? Well, he stopped Giroux, like, pretty, from the slot, I think. It was a pretty good scoring opportunity, 30 seconds into the game. Yeah. Oh, yeah. I mean, I think you expect them to, back in 1980, maybe that's a dangerous shot. I didn't feel from the bench that was a dangerous shot. Eric, I don't think we give shooters enough credit anymore. Sorry. Marty, I had a couple of philosophical questions for you. You impressed me. If success breeds confidence, what does failure do for a player? What's important about failure? Well, it depends how you see and define failure, because I don't know, for me, I never feel like I fell. Well, if you weren't succeeding at the way you wanted to be, Yeah. What did you take from that? Well, you're learning every time. You're learning, so what the failure is, if you see it as failure, it becomes an emotional weight. And if you see it as a learning process, now you look for the answers, and that's what you learn from the failure. And the answers are everywhere. But if you're so wrapped up with the failure, the emotion of failing, you're wasting time into actually okay, what are the answers? Why did I fail? And what did I learn? And I think that's the approach that I've always taken, because the failure is so negative, What is failure? Who decides this is failure? So for me, and even when you succeed, is everything okay? Are you learning from the success? Or are you just happy about the result and the emotion that it brings you? So you have to be careful with the emotions you bring on both sides, and just have the truth. Because, listen, there's plenty of games I played that on the score sheet, it was a success because I scored 2 goals, let's say, but I didn't play well. So to me, it's the truth behind the performance, not necessarily the result, that helps you manage the emotion of success or the emotion of failure. Talk about that truth. You always talk about guiding your players towards it, guiding them towards the answers. As a coach, when you see a player figure it out for themselves, that they go through those failures and successes, and then it doesn't matter how many times you told them to do something, they finally get it in their own head. Oh, this is what I have to do. What is that? Yeah, but yeah, that's great. It's an important part, because as coaches, the easiest thing to do is trying to correct everything now. Then it becomes too heavy sometimes. So sometimes you have to let it stew a little bit. You gotta let it stew. Let them can they figure things out a little bit? And I think it's an important part of any young player's process. You can't just try to coach everything. They become robots, and you don't want that. So, I think the players have a big responsibility of finding their own answers. And like I said, we try to steer them and guide them. I'm not trying to overcoach them, because I know what it could be, and I want it now. There's a timeline, there's a chain of event that's got to happen, and the players, when the players take responsibility and really have their own moments of reflection, and that's more powerful than me, do this, do that. On termine avec Anthony et Jean-François. Bonjour. Harper disait qu'en tant que joueur non repêché, c'était difficile des fois. En fait, c'était facile des fois de se perdre dans le processus. Quand tu arrivais dans la Ligue nationale, tu veux te concentrer à te prouver continuellement, à démontrer que tu mérites d'être là, mais que
hier, un entraînement devant une foule comme ça un dimanche matin, ça rappelle à quel point tu es chanceux, puis c'était facile à oublier ça. Est-ce que c'est plus facile pour toi, qui a été non repêché aussi, de travailler avec un gars qui a une arrivée dans la Ligue un peu similaire? Est-ce que tu comprends plus la réalité dans ton approche? Est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas si ça change quelque chose. C'est sûr, mon expérience, ça l'aide de comprendre ces situations-là pour les joueurs. Mais j'ai côtoyé des number one pick overall aussi. J'ai vu leur cheminement, leur développement et tout. Fait que j'ai cette expérience-là. Moi, je n'étais pas un premier choix repêchage, mais j'ai vu bien à côté de moi des joueurs comme ça. Fait que, puis j'ai appris de leur propre expérience. Fait que je pense que mon expérience dans la Ligue, elle m'aide à gérer pas mal n'importe quelle situation que mes joueurs ils passent à travers. Ouais. Jeff, derrière, Martin, samedi à Ottawa, tu retrouvais Emil Heineman au sein de ta formation. Tu savais déjà qu'il était devenu un morceau important de ton casse-tête, mais est-ce que pendant son absence, le mois où vous l'avez manqué, vous avez réalisé à quel point il était important pour vous? Peut-être encore plus. Oui, non, c'est sûr, il amène, tu sais, il y a une identité. Puis, tu sais, quand tu regardes comment qu'on allait, puis là, il se blesse, tu sais. Puis c'est pas nécessairement... je pense pas que c'est un joueur et tout, mais tu sais, c'est sûr, ça tu sais, comme ça a changé l'identité de cette ligne-là. Tu sais, c'est dur de remplacer cette vitesse-là, comment physique qui joue. Tu sais, fait qu'on sait que c'est un joueur qui a cette identité-là. Tu as besoin de ça. Merci. Merci. Monty tomorrow? Yeah.